I am Parvati Gopakumar. And I am Sheba Elizabeth Thomas. We are research scholars of IIIT Kottayam. On behalf of the Indian Institute of Information Technology Kottayam family, I feel privileged to welcome you all to the MoU Signing Ceremony between the Ministry of Minority Affairs, Government of India and IIIT Kottayam under PM Vikas scheme. The PM Vikas scheme integrates the ministry's initiatives into a unified platform to support the socio-economic development of India's minority communities. As part of this initiative, 150 youth will be trained in the Internet of Things, an emerging domain with high employment potential, and 300 women will undergo a leadership and entrepreneurship program under IIIT Kottayam, enabling them to start their own enterprises. It's part of our tradition that the Almighty is invoked at the beginning of an event such as today's. What could be better than a song? I invite Ms. Chelsea Paulos and Ms. Akshaya Suresh, research scholars of IIIT Kottayam, to start this event with a prayer song. May I kindly request everyone to raise and join for the prayer. ഹൃദയരാഗതന്ത്രിമീട്ടി സ്നേഹഗീതമേകിയും കർമ്മഭൂമി തളിരിടുന്ന വർണ്ണമേകിയും നമ്മിൽ വാഴുമാദിനാമം ഇന്നു വാഴ്ത്തിടാം. ഞങ്ങൾ പാടുമീ സ്വരങ്ങൾ കീർത്തനങ്ങളാകണേ. ചോടുവയ്ക്കുമീ പദങ്ങൾ നൃത്തലോലമാകണേ. കുഞ്ഞു വീടിനുൾക്കണങ്ങൾ സ്വർഗമാകണേ. അമ്മ നൽകുമുമ്മ പോലും അമൃതമാകണേ. പൂർണ്ണമീ ചരാചരങ്ങൾ ഗുരുവരങ്ങളാകണേ. Thank you for setting a positive tone for today's event. Light symbolizes knowledge, and knowledge shines brighter when it is shared. We now humbly request our respected dignitaries on the dais to grace the stage and light the ceremonial lamp, symbolizing the light of wisdom and new beginnings.
Thank you all. We are truly fortunate to have a visionary leader who leads our institute forward and constantly inspires us to innovate, adapt, and grow with courage. His foresight and nurturing guidance have not only shaped events like this, but have also profoundly enriched the academic culture we all cherish. His tireless effort to raise this young institution to a level where it can stand shoulder to shoulder with a decades-old establishment are truly admirable and inspiring. With great respect, I invite Dr. M. Radhakrishnan, Registrar IIIT Kottayam, to deliver the welcome address. Honorable Minister of State, Sri George Kurian, respected Secretary, Ministry of Minority Affairs, Dr. Chandrasekhar Shekhar Kumar, our Director, Professor Prasad Krishna, Dr. Shajulin Benedict, Sri Ankur Yadav, distinguished dignitaries, valued guests, my dear colleagues, and on and off the dais, dear students and faculty from nearby institutions. Warm good morning and welcome to one and all. It's my honor to stand before you today on behalf of IIIT Kottayam for this MoU signing ceremony under the PM Vikas scheme. This event marks an important milestone in our shared commitment to empowering the communities through an inclusive growth, skill development, as well as a nurture for innovation. As an institution of national importance, IIIT Kottayam is dedicated to achieving the goals of PM Vikas scheme by offering industry-relevant, hands-on training which meets the need of an hour the society. Of course, this initiative is closely aligned with our Honorable Prime Minister's vision of Atma Bharat, Skill India, Digital India, and Make in India, to name a few, the programs designed, which you all know, to build a self-reliant, skilled, and technologically empowered nation. Of course, at this moment, it's my privilege and official duty to welcome our distinguished guests. With great honor and humility, I welcome Honorable Minister of State, Sri George Kurian, Ministry of Minority Affairs and Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. Sir, your presence here today greatly inspires us and affirms our collective commitment to an inclusive growth. Let me also welcome Dr. Chandrasekhar Kumar, IAS, Secretary, Ministry of Minority Affairs, Government of India. Sir, we are grateful for your leadership and vision that have led to launch the convergence of multiple impactful schemes under PM Vikas. Now, I formally welcome Dr. Prasad Krishna, Director NIT Calicut, who is also holding the additional charge of Director IIIT Kottayam. Sir, we thank you for steering this institution and for enabling collaborative frameworks that bring national schemes to the grassroots. Moving forward, this is also an opportunity to welcome the other officials on the dais, Sri Ankur Yadav from Ministry of Minority Affairs, Dr. Shajulin Benedict, is the investigator, principal investigator of IIIT Kottayam. And not the last, I firmly welcome all esteemed dignitaries, members of the administration, faculty, student representative, and most importantly, the aspirants of PM Vikas scheme, the students from nearby schools and colleges, particularly Merigiri Public School, Kuttadugulam, Labour India Public School, Alfonsa College for Women, as well as Odavur St. Stephen's College. Now, your presence today signifies our mission. It represents an inclusive spirit of IIIT Kottayam, which obviously shows that opportunities are not reserved for one. It is for all, across all disciplines, backgrounds, and groups. Let me also take at this juncture to sincerely acknowledge the support provided by the officials of Ministry of Minority Affairs and our Adult Incubation Center IIIT Kottayam and their diligent work, often conducted behind the scene, has facilitated the transmission from vision to action. To name a few, Mr. Kunal, Mr. Surabh Gupta, Sridhal Bandari, Sonali Bhagia, Vikas Narin, as well as Mittu Tugi and team from our IIIT Kottayam. And friends, for the IIIT Kottayam community, let us take this moment to inspire us, all of us, to think beyond the walls of our classrooms or laboratories. We have to strive together with one vision, one purpose, and one spirit. Together for a great collective whole where technology meets humanity, which all of us know, and education serves as a catalyst for transformation. Once again, welcome you all.
Thank you and Jai Hind. Thank you, sir. IIIT Kottayam takes great pride in its unique academic structure, which fosters innovation and encourages students to always believe that the sky is the limit. We are truly fortunate to have a director who is not just an administrator, but a guiding light for all of us. His vision goes beyond academic excellence. He believes in nurturing a culture of holistic development where learning extends far beyond the classroom boundaries. It gives me immense pleasure to invite Professor Dr. Prasad Krishna, Director in Charge, IIIT Kottayam. We now request him to kindly take the stage and share with us the legacy and vision of IIIT Kottayam. Honorable Minister of State for Minority Affairs, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India. Secretary, Ministry of Minority Affairs, Dr. Chandrasekhar Kumar, IAS. Sri Ankur Yadav, Deputy Secretary, Skills in the Ministry of Minority Affairs. Our Registrar, Dr. Radhakrishnan. My colleagues, Heads of Department, Deans from IIIT Kottayam, all the staff, students of IIIT Kottayam, all the invited guests from different parts of the country, and my dear students, ladies and gentlemen, namaste to all. It is indeed a proud moment, a historical moment for IIIT, which is a relatively new institute. We started in 2015, a decade-old institutions. This is a great, blessing for us that Honorable Minister is launching the PM Vikas. If you look at what is that Vikas is, the Virasat Ka Samvarthan. What we say in Malayalam, നമ്മുടെ പൈതൃകത്തിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുക, നമുക്ക് ദൈവം തന്ന ഈ സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ പൈതൃകത്തിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പരിപോഷിപ്പിക്കും, എങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഈ അശരണായി കിടക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിന് എങ്ങനെയാണ് എംപവർ ചെയ്യണേ, അവരുടെ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പൽ സ്കില്ല്, അവർക്ക് സ്കില്ല് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അവർ ജന്മനാ അത് സ്വായത്തമായിരിക്കുന്ന ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്താൽ അവർക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിനെ നമ്മുടെ നാഷണൽ സ്കിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫ്രെയിംവർക്കിൽ അലൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അക്രഡിറ്റേഷനും സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൊടുത്ത് അതിന് ഗ്ലോബൽ ലെവലൊരു റെക്കഗ്നിഷൻ കൊടുക്കുക എന്ന മഹത്തായ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആ സംരംഭത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് വിരാസത് കി സംവർദ്ധൻ. ഞാൻ എൻ്റെ കടമ ഈ ഇത്രയും ഒരു റിലേറ്റീവ്ലി ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് നാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അണ്ടർ ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഈ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് IIIT ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസും ഏറ്റവും കൂടുതൽ PhD പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോജക്ട്സുമുള്ള എല്ലാ തലത്തിലും ഈ പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലെ ഏറ്റവും നല്ല IIIT ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ IIIT കോട്ടയത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചെറിയ ഒരു പ്രൊഫൈൽ I will place before you. This is an institute of national importance. This is a parliamentary body where the visitor is the Honorable President of India, and then we have it is an institute by the Ministry of Education, the Council, the Board of Governors, and then currently we have a very honorable chairperson, Dr. Deshmane, who recently been awarded Padma Shri, a great oncologist and social worker, and then the team is here. I will not go into details. Today we have, I'm proud to say, the largest number of faculty also, 82 there, and our student strength is close to 2077, which is also the highest in the country. And you can see, we have a very impressive placement, and some of them getting very high package. If you look at the average salary, even that is, you can see the figures, the LPA is given there more than 50 lakhs. So that is the kind of the commitment of our faculty and staff producing world-class graduates. And it started in 2015, and now it is one of the top IIIT with 250
and plus interdisciplinary areas. You will see that we are doing, our faculty and staff is engaging in the various national missions of the Government of India, and then strengthening our research, innovation, entrepreneurial ecosystem. Today, we have the largest number of PhD scholars among all the IIITs. As on date, 121 PhD scholars. In fact, in the last convocation, which was chaired by Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman, we awarded the maximum number of 5 PhD for the first time. And none of the IIITs in the PPP mode can ever boast of that number. So today, we are having 121 PhD scholars and more than 239 professionals. As the registrar has mentioned, we look to that industry engagement in a meaningful way. It is not merely end up in just patents or publications. They are socially relevant, industry relevant projects we undertake, our research scholars, so that it will help our country to be a global Vishwaguru. Today we have more than 125 industry experts and speakers and more than 455 crore the proposals submitted by our faculty colleagues. This is a IIIT, which means it is primarily imparting education training in computer science and engineering, information technology, and the specialization in that, whether it is cyber security, AI, ML, or it is in the electronics and communication engineering. We are also having some program in collaboration, twinning programs with the University of Agder in Norway, and similarly we have MTech for working professionals. MTech in the people can do MTech in a online and offline in hybrid mode. We also engage the working professionals to get a master's degree, and these are going very well with excellent admissions, and we have PhD in all these areas, and we also have the different projects support the postdoctoral fellowship in these different areas. And we have many MOUs with academic, research, industry institutions from India and abroad. To name a few, you may please see there. And this is a beautiful lush green campus. You can see the nature has blessed this beauty, and now we are building up more and more. In the last Building and Works Committee, we are adding more hostels for boys and girls, apartment for the faculty, new academic block, new laboratories, and so that we will have in-campus accommodation for all our boys and girls and our faculty and staff. And these are some of the facilities you will see. And these are the different schemes. We are partnering with the Atal Incubation. We have the GAN Innovation Lab, and we have many research state-of-the-art laboratories, many world-class innovation. You may recall during the visit of Srimati Nirmala Sitharaman, we have launched these new innovations, and which you can see. Some of them are the traffic light, animal detection, hardware designed for non-invasive quality assessment, metaverse for cyberdrome. The IIIT Kottayam is the nodal institute for training the cyber commandos of the Kerala police, and we are also having a huge project with the Ministry of Home Affairs for the training the cyber commandos. And our faculty and students have also developed the 3D, which you will see simulation of the crimes, cyber crimes. And these are our faculty and students are getting several awards and laurel, and eNasya is a new patented product in association with an Ayurvedic institution, which is going to be at a higher technology level, and I'm sure an industry will transfer this, take up this technology. This is where during the visit of Nirmala Sitharaman ji, the cyber commandos were trained at that time, and that first batch has graduated.
And these are this, and we are proud to say we look forward, and we are extremely grateful to the ministry and our own Honorable Minister George Kurian ji for launching this PM Vikas for the first time in our state, and we are committed to deliver. We will be signing the memorandum of understanding. Here the faculty, staff and our students are committed to empower. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ഈ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ നിന്നുള്ള നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള യുവാക്കൾക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിന് തന്നെ എല്ലായിടത്തും എവിടെയാണ് ടെക്നിക്കൽ കോമ്പീറ്റൻറ്റ് മാൻ പവർ വേണ്ടത്, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് വേണ്ടത്, അത് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പ്രായത്തമുള്ള ഒരേ ഒരു രാജ്യം ഇന്ത്യ മാത്രമാണ്. ഇപ്പോൾ ജർമ്മനി ആയാലും ജപ്പാൻ ആയാലും സൗത്ത് കൊറിയ ആയാലും അവിടെയെല്ലാം വയസ്സന്മാരാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും. ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ 60% മേലെ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള യുവാക്കളും യുവതികളുമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, സാധാരണ സ്കില്ലായിക്കോട്ടെ, ആർട്ടിസൻസിനെ ആയിക്കോട്ടെ, മൈനോറിറ്റീസ് വിമൻ ആയിക്കോട്ടെ, അത് ലീഡർഷിപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ, ഓണ്ടർപ്രനോറിയൽ സ്കില്ലായിക്കോട്ടെ, എന്തിലും നമ്മുടെ പൈതൃകമായി നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ആ കലകളിലായിക്കോട്ടെ, ഇതിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അക്രഡിറ്റേഷനും സർട്ടിഫിക്കേഷനും ഈ പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകരും അനധ്യാപകരും ചേർന്ന് നിങ്ങളുടെ എംപവർമെൻ്റാണ് ഈ സ്കീം. അതുതന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ വിഷനും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈബർ ക്രൈം ഫോറൻസിക് ലബോറട്ടറിയിൽ ഞങ്ങളിവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരു ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ്ഡ് ഒരു ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ സമീപത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അത് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു യുണീക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായിരിക്കും ഇൻ സൈബർ ഫോറൻസിക്, ഡിജിറ്റൽ ഫോറൻസിക്, IoT, ഡ്രോൺ ഫോറൻസിക്, ക്വാണ്ടം മെഷീൻ ലേണിംഗ്. And this is what we look forward, and we are extremely happy that the future goals of this IIIT is now realizing part of it in today's signing of this MoU. Thank you very much, and once again grateful to all of you for your presence. And once again, I thank Honorable Minister, our Secretary, Dr. Chandrasekhar Kumar, Ankur Yadav, and the entire team for blessing us with this unique scheme of Prime Minister's Vikas scheme. Thank you. Jai Bharat. Thank you, sir. Civil servants are the steel frame of India, as rightly said by Sardar Vallabhbhai Patel. Today, we are honored to have with us Dr. Chandrasekhar Kumar, IAS, a dedicated officer who have exemplified his ideals through his unwavering commitment and impactful service to the society. To pass a scheme is the responsibility of the government. It is the execution that truly makes a difference. As the administrative head of the Minority Affairs, he has done an exemplary job in not only understanding the issue at hand, but also ensuring that policies are effectively implemented to meet the real needs of society. I now take this opportunity to warmly invite the Administrative Head of Minority Affairs, Dr. Chandrasekhar Kumar, IAS, to address the gathering and share his valuable insight on this occasion. Honorable Union Minister of State for Minority Affairs, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Sri George Kurian ji, Honorable Director in IIITK, Professor Dr. Prasad Krishna ji, Dr. Radha Krishnan ji, our esteemed guests, faculty members, students, ladies and gentlemen. At the outset, I express our very, very sincere gratitude and greetings to Indian Institute of Information Technology, Kottayam, for hosting this event. I think this is our first event. Our Honorable Minister was just asking this on a PM Vikas scheme. Earlier we have signed with one in Delhi, with Gurudwara. That was a different issue, but it's advanced technology. This is our first, and with Institute of Excellence. It's a very, very first event we are, and I must congratulate IIITK for hosting and taking initiative this scheme and taking it forward. And today morning I had a very great benefit in seeing the whole campus and going to the facilities. I was really impressed and seeing these beautiful facilities coming up in this very nice natural landscape, and it reminded me of my
training in academy in Masuri days. So I found it very familiar with my Masuri days. So as this scheme is named PM Vikas, so I'll just take some diversion here, 2-3 minutes, and why we are trying to do these things. So Vikas development is it requires 3-4 critical ingredients. Already Professor has told. One is of course land, another is labor, then capital. And in capital there are also 2 types of capital. One is physical capital and human capital. So out of all these 4 factors, all the countries may be having all the factors. If they lack in one factor, that is human capital, that is the most constraint, that is the biggest constraint on the development of a society. If you find a country which has everything, it may have land, it may have labor, it can get physical capital from anywhere, you can import it if you don't have. But human capital you have to build yourself. So many countries you see that they have all 3 factors, but if no human capital, those countries are not able to develop. And if you find any country which has developed during last 100 years or 200 years, only because of one thing they have distinguished from that, it is they have done very well in their human capital, their education. So if you see East Asia, if you see Europe, if you see North America, if you see other countries which are doing very well, so in one thing they have done, they have very much done well in their building of human capital. Human capital basically comes through education at all levels, and also continuous training, apprenticeship. So education does not only mean your classroom education, it also means training, apprenticeship, skilling. So all these factors constitute in building a very good human capital. So if you remember our country, I will just take 2-3 minutes how we have come from very far to this place. Earlier there were only Institute of Excellence, there were only 5 IITs. When I joined in IIT in 1986, around almost 40 years, so there were only 5 IITs, and only there were some 1,500 seats were there. But now we see we have 20-25 IITs are there. We have 25-30 NITs are there. We have many ICERs are there. We have triple IITs have come up. In our time there was no ICER, no triple IIT, nothing. There only was IIT and some NITs were there. So in last 25-30 years, 40 years, our education scape has changed a lot, and it going to change also very markedly in coming future, because education is very evolving field. New field disciplines are coming, and we have to keep abreast with that. And so earlier in IITs only 1,015, now we are taking almost 50,000 students. If you combine all NIT and all IIT and other engineering colleges and other institutes, 50-60,000, even 1 lakh students are coming. So future is actually in India for the education sector, not only in engineering, not only, but also other field is very bright. And as a professor told, we India in future will be a education hub of the world. Why I am saying so? I am saying because other countries, if you see, their population is almost stabilized and their population is aging. So there is not further scope for improving their young students who are graduating, who are taking a scholarship. But India has actually a big future, and here actually role of everyone who are here, that students, the main components are students and faculties, and also policy makers, and also all the sectors who constitute this ecosystem. Their role is very important. And if you really able to move constructively and with a proper plan in coming decades, India will be the education hub of the world. As Professor told, we will be exporting our educated manpower, skilled manpower to all over the world. So our future is actually very promising, and we need such many more institutes,
and we need such many more schemes also, and so that more and more children, more and more students and faculties, they take benefit. I think today is a very good beginning we are making, and where at least we are signing MoU with Triple IT Kottayam, and they are the leading light for us, for everyone, and they will set a model for other institutes also in taking initiative, and in coming days many more such MOEs and many more such skill programs in very high end technologies will take place, and it depends upon the students, upon the faculties, and upon all of us to carry it forward. So and I am really very very hopeful and very optimist for very useful, successful conclusion of this program, and I wish all the best for you. Thank you. Thank you, sir, for those inspiring words. And now, the moment we have all been eagerly waiting for, the MoU signing between the Ministry of Minority Affairs, Government of India, and IIIT Kottayam under the prestigious PM Vikas scheme. I now request Dr. M. Radhakrishnan, Registrar IIIT Kottayam, and Mr. Ankur Yadav, Deputy Secretary, Skill Development Program, PM Vikas scheme, to step forward and affix their signatures on the MoU representing IIIT Kottayam and the Ministry respectively. I also request all other dignitaries on the dais to step forward and be a part of this memorable event. Thank you all. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others, said by Mahatma Gandhi. A quote that beautifully captures the heart of meaningful public service. In that spirit, we are deeply honored to welcome Sri George Kurian, Honorable Union Minister, to this memorable moment. As an esteemed parliamentarian and a seasoned Supreme Court lawyer, he brings with him not only a wealth of legal expertise, but also a deep commitment to upholding constitutional values and social justice. His strong grounding in law empowers him to ensure the policies are implemented within a framework of equity, inclusion, and integrity. With utmost respect and gratitude, we now invite Sri George Kurian, Honorable Union Minister of State for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, and Minority Affairs, to kindly address the gathering and bless us with his words of wisdom. Please, sir. Mr. Dr. Chandrasekhar Kumar, IAS,
Secretary, Minority Affairs, Government of India, Professor Dr. Prasad Krishna, Director, NIT Calicut, and Director, Additional Charge IA, IIIT Kottayam. Dr. M. Radhakrishnan, Registrar, IIIT Kottayam. Sri Ankur Yadav, Deputy Secretary, Ministry of Minority Affairs. Dr. Sajulin Benedict, Principal Investigator, AIC IIIT Kottayam Foundation. Other officers and teachers, students, sisters and brothers. The vision and mission of our Prime Minister Narendra Modi is to make India a developed country in 2047. For that, each and every house of our nation should develop and should be a developed family. For that, income is needed. Income is needed. The income should increase. That is the aim. For that, see, it is in God's, as per the legal term, ഉരുള എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ. ഇപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്വർണത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഉരുള പോലെയാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, മൊത്തത്തിലുള്ള വരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലോകത്തിലെ 4ാമത്തെ രാജ്യമായിരിക്കുന്നത്. GDP-യുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അത് ഓരോ തുള്ളിയായിട്ട് ഉരുക്കിയിട്ട് ഓരോ തുള്ളിയായിട്ട് ഓരോ കുടുംബങ്ങളിൽ, ഓരോ വ്യക്തികളിൽ എത്തിക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ സ്കീംസ്. ഓരോ സ്കീംസും വരുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അപ്പം മൈനോറിറ്റി അഫയേഴ്സിലേക്ക് PM വികാസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. PM വികാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കീം, അത് നേരത്തെ 5 കമ്പോണൻസ് ആയിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് സീഖോ അവർ കമാവോ, ഉസ്താദ്, ഹമാരി ദമോദർ, ധരോഹർ, നൈ മൻസിൽ ആൻഡ് നൈ രോഷിനി. It was the thinking of that time in 10 or 15 years before. Every day we see that the science and development, that is change. See, when I talked about today morning also, I was speaking about this Internet of Things, IoT. Then I was reading, see the particular terms, Python program. One word is there. And Raspberry Pi. That's related to this IoT. Then I was telling to my secretary that when I was in once in 25 years before, I was with one minister. I was OST to that minister. Then we were learning about this window and other things, we were that computer. Primary things we are learning. Now it is changed. The students should learn that. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം സയൻസുമായിട്ട് എത്രമാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു,
അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റുമായിട്ട് എത്രമാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കണം. അടുത്ത തലമുറയാണ് ഈ രാജ്യത്തെ നയിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ സംശയിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ തന്നെയാണ്. നിങ്ങളും ഉണ്ടാകും അതില്ലേ. കാരണം ഇവിടുത്തെ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചാലേ ഞാൻ ഈ നാട്ടുകാരനാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. എങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ വരുമാനം എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം, എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് അതൊരു മോഡേൺ കുടുംബമാക്കി മാറ്റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇന്ന് മോഡേൺ കൺട്രീസിൽ, വികസിതമായിട്ടുള്ള കൺട്രീസിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ശ്രീ കിരൺ റിജിജുവിനെ വളരെ ഡൈനാമിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ലീഡറാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രി. അതുപോലെ സെക്രട്ടറി, നിങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റുഡൻസാണ്, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ, വളരെ 80s അദ്ദേഹം IIT-യിൽ പഠിച്ചയാളാണ്. IIT-യിൽ പഠിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോഴ്സ് ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എക്കണോമിക്സിൽ PhD എടുത്തത് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ്. ഇത് മാത്രമല്ല, ഈ ഭാരതത്തിലെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്രട്ടറിയാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ചില അഡീഷൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഇന്ന സെക്രട്ടറി, ഓരോ മിനിസ്ട്രിയുടെ സെക്രട്ടറി. അപ്പോൾ അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസാണ്. അതൊരു വിഷനിൽ നിന്ന് ആ വിഷനെ അദ്ദേഹം മിഷനാക്കി മാറ്റിയിട്ട് എങ്ങനെ ഈ സക്സസ്സിലെത്തിയെന്ന് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ അത് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വൺ ഇൻറ്ററാക്ഷൻ വിത്ത് ദി സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിത്ത് മിസ്റ്റർ Chandrasekhar Kumar, and you will get that knowledge about how to improve, how to develop. Must have a vision, and you convert it into a mission and gain it. That here also we are thinking about this minority affairs. It is explained that വിരാസത് കാ സംവർദ്ധൻ, നമ്മുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾ TV-യിൽ ഒരു പരസ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഈ കൊട്ട നെയ്യുന്ന ഒരാളിരുന്നുകൊണ്ട് കൊട്ട നെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അത് വിൽക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു കുട്ടി ഇതിന് നോക്കി നിൽക്കുന്നു. ആൾക്കാർ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്നു, ചിലർ വാങ്ങിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു സീൻ, ഇത് വയസ്സനായ മനുഷ്യൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ യുവാവാണ്, ഇതേ പണി തന്നെ ചെയ്യുന്നു, സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. പക്ഷേ അയാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ടെക്നോളജിയാണ്. അയാൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റം, നമ്മുടെ പാരമ്പര്യവും ഉണ്ടാകണം, അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജിയും ഉണ്ടാകണം. ആ ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് സ്റ്റൈഫൻഡ് ഉണ്ട്. ഈ 450 കുട്ടികൾ, 76 ലക്ഷം രൂപ. ആദ്യത്തേത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ഞാൻ വായിച്ച ആ കമ്പോണൻസിൽ ഒരെണ്ണം സീഖോ അവർ കമാവോ എന്നുള്ള ഇതിലാണ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതിലാണ് ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് വരുന്നത്, അതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഈ കോഴ്സുകളുടെ എല്ലാം ഒരു പ്രത്യേകത, 10ാം ക്ലാസ് മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻജിനീയറിംഗ് പ്ലസ് വരെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല സ്റ്റുഡൻസ്, നിങ്ങളത് ഞാനിതെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാനിത് ശ്രമിക്കാമെന്നല്ല. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞ ചില ടേംസ്, അത് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ലത്. കാരണം അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാം ആർജിക്കേണ്ടിയ, മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയ, പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, +2-ലായാലും ഡിഗ്രി തലത്തിലായാലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ആർജിക്കേണ്ടിയ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യത്തെ ആ കമ്പോണൻ്റ് വരുന്നത്. അതാണ് 150 സ്റ്റുഡൻസിനുള്ളത്. അതാണ്
ബാക്കിയുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നൈരോഷിനി എന്ന് പറയും, സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. 100% ഫോർ ഗേൾസിന്, അത് മുഴുവൻ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ്, ഇത്രയും വരെയും നമ്മളെല്ലാം ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും എല്ലാം ജോബ് സീക്കേഴ്സാണ് ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ജോബ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ആയിക്കൂടാ എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നാണ് അത് വരുന്നത്. അത് ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ്. നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ രംഗത്തും ഒരു സ്ത്രീ ശക്തി ഒരു സ്വാധീനം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ തലമുറ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല, എൻ്റെ തലമുറ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല, യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് അത് സ്ത്രീകൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബോംബിടും, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അവർ പറപ്പിക്കും. ഈ കഴിഞ്ഞ യുദ്ധത്തിൽ അവരെ പറപ്പിച്ചു. ആ രീതിയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സ്റ്റാർട്ടപ്സ്, ധാരാളം സ്റ്റോറികൾ വരുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃത്യതയോടുകൂടി ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീകളാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ വരുന്നത് നേരത്തെ നൈരോഷിനി എന്ന് പറയുന്ന സ്കീമാണ്. ഇപ്പം ഈ എല്ലാ സ്കീമിലും ഇത് സൗജന്യമായിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ അതിന് സ്റ്റൈഫൻഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, അത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സ്റ്റൈഫൻസും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ പറയും. ഇത് മൈനോറിറ്റി സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷേ 15% ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിലെ EWS വിഭാഗത്തിനിത് സംവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം തൊട്ട് തന്നെ എല്ലാ മൈനോറിറ്റി സ്കീംസിലും 15 മുതൽ 25% വരെയും ആ സംവരണമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതികളിൽ അത് 15%. അത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന മറ്റ് മതസ്ഥരായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷമായിട്ടുള്ള, ന്യൂനപക്ഷമല്ലാത്ത ഭൂരിപക്ഷമായിട്ടുള്ള വിഭാഗത്തിന് അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അകത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം. കുട്ടികൾക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ആകാശത്തോളം വളരും എന്ന് സാധാരണ പറയാറുണ്ട്. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളിലും ഏതാണ്ട് വലിയ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത ഏറ്റക്കുറച്ചിലാണ് കഴിവുള്ളതെന്നും അവൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ, അതിൻ്റെ ഫോക്കസ്, അതിനെ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അവനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നുള്ള ചിന്തയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ 300 പെൺകുട്ടികളെന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വയസ്സെന്ന് പറയുന്നത് 18-നും 45-നും ഇടയിലാണ്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും 18-നും 45-നും ഇടയിലുള്ളവർക്കാണ് ഈ കോഴ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്തൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്, ഇതിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം ഈ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ ഏത് വിദ്യാഭ്യാസ തലത്തിലുള്ളവർക്കും സ്വായത്തമാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ഫോണും കൊണ്ട് പോയാൽ സാധനം കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നു. ഫോണും കൊണ്ട് കടയിൽ പോയാൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. ഒരു 5-6 വർഷം മുമ്പ് വരെയും വെറുതെ ഫോണും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഫോൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ പോവുക, വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് ഈ നാട്ടിലെ 90% ആൾക്കാർ സ്വായത്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എല്ലാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുമുള്ള, എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ പരിഗണനയുമുള്ളവർ ഇത് നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ടിയിരിക്കും. അപ്പം 150 പേര് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ്, അതിൻ്റെ 2 വെറൈറ്റിയിൽ പെടുന്നതാണ്, അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടാകും. 300 പേര് സ്ത്രീകൾ, അത് 2ാമത്തെ സെക്ഷനിലുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് IIIT കോട്ടയം എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. വളരെയധികം അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ തന്നെ അത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനമാണ്. അടൽ ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻറ്റർ
അതിവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. AIC എന്ന് പറയുന്ന അടൽ ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻറ്റർ. എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ ഈ അറിവുകളെ ആധുനികമായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളാക്കി മാറ്റുക, പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ള ആ ട്രെയിനിങ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനുമുണ്ട്. അത് നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുന്ന ഒരു IT ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്ന അവസരത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല IT ഈ കോഴ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, ഈ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവസരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, ജീവിതം മുഴുവൻ കിട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. അവസാനമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഒരു മോട്ടോയാണ് സബ്കാ സാത്ത് സബ്കാ വികാസ് സബ്കാ വിശ്വാസ് സബ്കാ പ്രയാസ്. ഇതിൽ അവസാനത്തെ എന്താണ്? അതാണിവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. എല്ലാവരുടെയും അധ്വാനമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഓരോ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ആ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും അധ്വാനം ആവശ്യമാണ്. ഓരോരുത്തരുടെ അധ്വാനത്തോടു കൂടി മാത്രമേ ഈ രാജ്യം പുരോഗമിക്കുള്ളൂ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് വരുമാനം വരികയുള്ളൂ. സബ്കാ പ്രയാസ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവരുടെയും ശ്രമമാണ്, എല്ലാവരുടെയും അധ്വാനമാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വിഭാവന ചെയ്യുന്ന ആ വികസിത ഭാരതത്തിലേക്ക്, അത് നയിക്കുന്ന ലീഡേഴ്സിലേക്ക് നിങ്ങളെയെല്ലാം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. We now invite a few of our PM Vikas aspirants, young dreamers and doers, who will briefly share their views and aspirations. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വ്യൂസ് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മൈക്ക് പാസ് ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. പ്ലീസ്, വി വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഹിയർ യുവർ തോട്ട്സ്. Yeah, anybody can come. Good morning, sir. I am Harold Rajesh George of grade 11, studying at Labour India Public School. AI is changing the world, and it is taking over jobs of software developers and engineers. Also, big tech companies like Microsoft are implementing AI doctors, which are limiting our opportunities. Also, people from Kottayam are seeking opportunity and going abroad. Also, students like us studying in grade 11 and 12th are focusing on entrance exams instead of these skill-based courses. So my question is, what would be the best advice you could give? See this science and technology, when it developed, some people think that this technology will replace the human being. And in Kerala, I think that when it was introduced, this tractors in the field, it was opposed by some people that the argument was that they will lose the jobs, their opportunities. After that, we found that it helped them. And after the stage, there was no laborer here in Kerala for doing that. Now we are completely dependent on this technology.
After that, this computer was introduced. I think it was 80s. Very much hue and cry was there. We will be using our opportunity. And this all clerical works will be done by the computer. Now you see, everybody is using computer, and for this software and hardware, no, that technology and these things, so many people are getting jobs. Then it is coming the AI, artificial intelligence. For that also, that technology, and for that so many job opportunities are there. And you think about that to get that opportunity. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ട പണി മുഴുവൻ അത് ഏറ്റെടുക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിരിക്കുക. നിങ്ങൾ ചാർലി ചാപ്ലിൻ്റെ ഒരു പടം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ ചാർലി ചാപ്ലിൻസ് ദാറ്റ് ഫിലിം 20th century. Have you seen? You guys, have you seen? Modern time. Anybody else seen that? You must see. It is a wonder. See, in 2013, no, 1913, that film was Industrial Revolution. Then the thinking was that if in the morning you show your teeth, the machine will come and clean it and go. And everything, this one hand is coming to this one. And this Charlie Chaplin's this one. One day he has shown that. Next day, this toothpaste was brushing and it was not moving. For all the time, that was stuck like that. In 1913, people were thinking that everything will be done by these machines or this thing. You people, what is the name of that modern times or 20th century? That these two films are based on that. That time, that is about 112 years before. That time people thought that എല്ലാ ജോലികളും ഈ മെഷീനുകൾ ചെയ്യും എന്നാണ് കരുതിയത്. ഒരു ദിവസം ചാർലി ചാപ്ലിൻ പോയി നിൽക്കുന്നു, പല്ല് തേച്ചിട്ട് ഇത് തിരിച്ചു പോകുന്നു. പിന്നെ ഒരു ദിവസം വന്നപ്പോഴും ഇവനിങ്ങനെ തേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഇവൻ പോകുന്നില്ല, ഇവൻ സ്റ്റക്കായിപ്പോയി, ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികൾ അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകളെല്ലാം കാണണം. അങ്ങനെയുള്ള ചിന്ത ശരിയല്ല. മാത്രമല്ല, ലോകത്ത് മാൻ പവറിനാണ് ഇപ്പോൾ കുറവ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇവിടെ സെക്രട്ടറി പറയുകയുണ്ടായി, നമ്മുടെ ആവറേജ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് 28 വയസ്സാണ്. ആവറേജ് ഏജ് ഇന്ത്യയിലെ. ചൈനയിലെ വാട്ട് ഈസ് ദ ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് ചൈന? ഇറ്റ് ഈസ് 40 or something, no? Above 40 or 45. That Japan, the average age is 50, more than 50. Then ഇതിൻ്റെ കുറവ് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദിസ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഈസ് very important. You don't have to worry about that. You will get job, no problem. Somebody is telling and misleading you. Okay, next question. My name is Avantika and I'm from class 12 of Labour India Public School. So my question is that agriculture is often seen as an undesirable profession, but we have many examples like Mr. Mathukutti, who left his job in Jaguar to pursue an agriculture profession. So why is it that agriculture is seen as an undesired profession? Also, as a minister of the primary sector, what measures can the government do to improve the situation? See, James Joseph, another person is there. He was the Infosys director, no? That once he was, when it was formed, he was the Infosys director. Now what is he doing? Jackfruit, no? Cultivation.
ചക്ക കൃഷിയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ചക്ക ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ട് യൂസിങ് ദ ടെക്നോളജി dehydrate it. That means dehydrate means ഇത് വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കും. എന്നിട്ട് it will be exported. The foreign countries you put in water, വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ രീതി വരും. To regain the same manner, that shape and everything, taste and everything. What do you understand that in that? You use technology. Science and technology in this agriculture. So many people are returning to this agriculture because agriculture products, you have to eat that. No, nothing is produced to eat in technology as it is from agriculture only. Nothing is produced from other technique. Then this science and technology is used in this field. And in agriculture ministry also developed so many schemes like that for startups and processing. And just like I told that this James Joseph, that procedure and system, we are encouraging that. And so don't think that I am from this agriculture family. ഇപ്പോഴും കയ്യെ തഴമുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Don't think that it is not good or thing. Be proud of that. I always say that I am a son of my father. My father is an agriculture man, farmer. And now also when I get time, I do that. It will give you a pleasure, satisfaction. Yes? Okay. So I will just share. Agriculture also is using very, very advanced technology. Now all the spraying, fertilizer application, now drone is being used in a very big way. And for that, lot of people are being trained. And also if you compare our agriculture productivity compared to Europe, wheat, our 3 ton per hectare. In Europe, many countries, they produce 9 ton per hectare, only because of technology. They have very advanced technology. So slowly we will also get those technologies. So agriculture is not like any, you think that there is also very latest AI, machine learning, your drone technology, all technologies are being used in agriculture also to improve the productivity and very latest crops also. You want? No. പിന്നെ നാനോ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ 10 കിലോ ഇടുന്നതിന് 50 ഗ്രാം മതി. 50 ഗ്രാം ഇട്ട് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ടേ. പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫങ്ഷനുകളിൽ ഇത് നമ്മൾ +2 സ്റ്റുഡൻസൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ കൊറിയൻ സംഗീതത്തെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇവർക്ക് ബോറടിക്കും അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കുകയല്ലേ കൊറിയൻ സംഗീതം? അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്കും കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ഇത് ഒരു പ്രത്യേക മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് ഇവർ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ബിക്കോസ് ഹിയർ വി ആർ ടെല്ലിങ് അബൌട്ട് ദ തിങ്സ് വെൻ യു തിങ്ക് വെൻ യു ഗ്രോ അപ്പ്. Now you may not understand it, what is we are telling. And some entertainment, this entertainment also should be there. Next question, one more question. Good morning, sir. My name is Roshan Ramesh. I am currently studying Labour India Public School. I want to ask about your personal opinion on what are the advantages of establishing the PM Vikas scheme in IIIT and establishment of Science City, especially for the people of Kottayam. So let's say in terms of employment, education and regional development. Okay. Because I think that's the person, the students who ask me the question is from outside Kerala. That is why I am speaking in Malayalam, because the question is in English. If the person who is asking is out of Kerala, if I say in Malayalam, they won't understand. That is why I speak in Malayalam.
no, in English, and Science City and this triple IT is always almost same thing for the service of the nation. And definitely I have explained everything about, I think, this PM Vigas, in which way it develop, and the thinking should change in the society, and using our science and technology, and especially IoT, that developing a nation, science, technology and our culture is very important. That it is from our culture, virasat, that parampariyam is coming. Lifestyle like that. Then you connect with the modern technology. Then we can progress. Because when you ask about this agriculture thing, it is from your mind and your circumstances. That is virasat. That our culture is, especially in Kottayam district, it is agricultural. Our thinking is in agriculture basis, and rubber, especially rubber and coconut and kappa. He may not be knowing what is kappa. It is tapioca. Our staple food. Then that also, see, when now, never we thought that this kappa will come to the 5-star hotel, no? And this marriage reception, etc., it come there. It is our virasat, our parampariyam. And we convert it into a modern food item. That is why I am telling that this science and technology and our virasat is interconnected, and we have to encourage that. That is the answer of that question. Yeah, we can, നമുക്കെപ്പോഴും അത് അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ലേ? ഒരു മലയാളത്തിൽ അൽഫോൺസ കോളേജിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അൽഫോൺസ, യാ പ്ലീസ്, എ ക്യൂക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലീസ്. അതെ ചോദിക്കൂ, അതാ പിടിക്കൂ. ഹലോ സാർ, ഞാൻ ക്രിസ്റ്റ റോയ് ഫ്രം അൽഫോൺസ കോളേജ്. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എല്ലാവർക്കും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ AI ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് അവർക്ക് അറിയില്ല സംതിങ് ലൈക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ആഴത്തിൽ ചിലവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്തറിഞ്ഞിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുക? അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശോഭിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മേഖലകൾ ഏതാണ്? ഒരു സാധാരണപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടി എന്ത് പഠിച്ചാലാണ് നന്നായിട്ട് വരിക എന്നുള്ളത് അയാൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും? സ്കിൽ, എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം. അതായത് നിങ്ങൾ ഏത് ഫീൽഡാണ്, എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത്? ഫിസിക്സുകാരോട് AI പറ്റി ഞാൻ അധികം പറയണോ? നിങ്ങളൊട്ടും സംശയിക്കണ്ട. നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ, ഈ കുട്ടിയുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ അവരേറ്റവും കൂടുതൽ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് AI ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫിസിക്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ ഓരോ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫീൽഡിലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ആ പ്രയോജനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യാറില്ലേ, ഫോണിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാറില്ലേ, അതിൻ്റെ അകത്തൊരു സെർച്ച് മെഷീനില്ലേ, സെർച്ച് എഞ്ചിനില്ലേ, AI ഇല്ലേ, നമ്മുടെയൊക്കെ ഫോണിലില്ലേ ഇപ്പോൾ? അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മനസ്സിലായോ? എന്താ പേരെന്താ? മെറ്റ AI. എല്ലാ സെൽഫോണിലും, നിങ്ങളുടെ സെൽഫോണിൽ മെറ്റ AI ഉണ്ട്. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾ ആ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. മെറ്റ AI അല്ലേ, നിങ്ങൾ ഫോണുള്ളവരിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മതി. അത് വാട്സപ്പിൻ്റെയിലും ഉണ്ട് അല്ലേ, വാട്സപ്പിൻ്റെയിലും ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളറിയാതെ നിങ്ങളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളറിയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പതുക്കെ നമ്മളത് പ്രാക്ടീസിലേക്കാവും. ഇപ്പം നമുക്ക് നോളജ് തരുന്നത് അത് ഗൂഗിളിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. ഇത് മറ്റേ എല്ലാ കമ്പനികളുടെയും അത് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ചാറ്റ് ജി പി ടി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ?
Those who are using ChatGPT? Assignment. നിങ്ങളൊക്കെ LLBക്ക് പഠിച്ചപ്പോൾ അസൈൻമെൻ്റ് എഴുതാൻ എത്ര പുസ്തകങ്ങൾ, ഇത്രയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് മറ്റവനെ വിളിച്ച് നോക്കിയടാ ഏത് പേജിലാണ് ഇതെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ChatGPT. അതും ചാറ്റാണല്ലോ അല്ലേ, ഫോൺ വിളി വിളിച്ചിട്ട്. അത് ലാൻഡ് ഫോണിലൊക്കെ ആയിരിക്കും വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് ഏത് പേജിലാണ് ഇത്, കടൽ പോലെ ഈ 5000 പേജുള്ളതിൻ്റെ അകത്ത് ഏത്, അത് ചാറ്റാണ്. അതിന് പകരം ഇപ്പോൾ ഇത് കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം മുഴുവൻ. പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, പലതും തെറ്റാ. ഈ ChatGPTയിൽ വരുന്നത് പലതും തെറ്റാണ്. ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം നോക്കി, അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അത് തെറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പരിപാടി നിർത്തി. ChatGPT ഇത് തന്നെയല്ലേ, AI ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക്, ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇത് കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, AI വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും. വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും, എന്തെങ്കിലും മാറ്റം നമുക്ക് ഈ ജീവിതത്തിലല്ലേ, മനുഷ്യനെന്നുള്ള സ്വത്വത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നു ഇല്ലല്ലോ. മനുഷ്യനെന്നുള്ളൊരു സ്വത്വം നമുക്കുണ്ടല്ലോ, നമുക്കുണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്ന് ഈ ChatGPTയും അതുമൊക്കെ വന്നുകൊണ്ട് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട, അത് ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഫിസിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല, അതിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഇനി പണി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. താങ്ക് യു. ഞാൻ ഒന്ന് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾക്ക് സംശയം എന്ത് കോഴ്സ് എടുക്കണം എന്നുള്ളതല്ലേ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം, നമ്മളെപ്പോലുള്ള IIIT, NIT, IIT അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് കാണുക. അവിടെ ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് FDPs ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ 1-2 പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാവും. പലതരത്തിൽ ഇപ്പോൾ AI, ChatGPT, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇല്ലേ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വെബ്സൈറ്റ്, IIIT, IIT, NIT എല്ലാവരുടെയും വെബ്സൈറ്റ് നോക്കുക. സർ, ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട്. ഒരാൾ റെഡി ആയിരിക്കുന്നുണ്ട്, പറഞ്ഞോളൂ. മേരിഗിരി പബ്ലിക് സ്കൂൾ ആരോ ഉണ്ടോ? ഒരാൾ റെഡിയാന്ന് പറഞ്ഞു, വേഗം പറഞ്ഞോ. പറയൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോകത്ത് AI വളരെ വേഗത്തിൽ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഡെയിലി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് AI. അപ്പോൾ ഈ AI-ലിട്ട് സർവേസും സ്റ്റഡീസും ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ AI-ൻ്റെ യൂസ് ജനറലി ആൾക്കാർ എല്ലാവരും, സ്റ്റുഡൻസും കോമൺ യൂസേഴ്സിന് വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കാരണം ബ്രെയിൻ റീറ്റാർഡേഷനും ലെസ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്കും കാരണമാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇസ് AI ഡൂം ടു ഹ്യൂമാനിറ്റി? അപ്പോൾ അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടോ? സർവേ കാര്യത്തിൽ അതെങ്ങനെയാണ് സർവേ നടത്തുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെറിയ സെലക്ഷൻസ് നടത്തും. അതിനെന്താ പറയുന്നത്? സ്റ്റാറ്റിക്സ് പഠിച്ചവർ വല്ലതും ഉണ്ടോ? സാമ്പിൾസാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ മാത്തമാറ്റിക്സാണ് പഠിച്ചത്. ഡിഗ്രി വരെ ഞാൻ മാത്തമാറ്റിക്സുകാരനായിരുന്നു. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന സാറ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്, ലോകത്ത് 3 തരം ലൈസ് ഉണ്ട്, കള്ളങ്ങൾ. അതിൽ അവസാനത്തതാണ് ഡാം ലൈ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ എങ്ങോട്ടും മാറ്റാം. ഈ സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ എങ്ങോട്ടും മാറ്റാം, സാമ്പിളിൻ്റെ സെലക്ഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഹ്യൂമൻ മൈൻഡിന് മാത്രമേ ആ സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു യന്ത്രത്തിന് മാത്രമേ, അത് AI ആയാലും, അപ്പോൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ പേടിക്കണ്ട. അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സാണ്. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ സയൻസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സാണ്. അതിനെ പിന്നെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു, മാർക്ചൈൻ്റെയാണ് ആ ഡെഫിനിഷൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷൻ ഉള്ളതാണ് ഈ ഡാം ലൈ എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാം ലൈ ആണ്, അത് ഏറ്റവും വലിയ കള്ളമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ അത് എങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ, എല്ലാ ദിവസവും പറയുന്നില്ലേ ഈ സർവേയിൽ അങ്ങനെ കാണിച്ചു, ഈ സർവേയിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞ് റിയാലിറ്റി വരുമ്പോൾ അത് തെറ്റിപ്പോവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ സാമ്പിൾ സെലക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് സർവേയുടെ കാര്യം വരുന്നത്. അതുപോലെ എല്ലാ രംഗത്തും ആ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡായിരിക്കും പ്രയോഗിക്കുന്നത്, ആ കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട. Thank you, sir, for the insightful interaction. We now invite Dr. Prasad Krishna, Director of IIIT Kottayam, to present a memento as a token of our sincere gratitude to Sri George Kurian, Honorable Union Minister, for gracing this occasion and sharing his valuable insights. Sir. Now, we now invite Dr. M. Radhakrishnan, Registrar IIIT Kottayam, to present a memento as a token of her sincere gratitude to Dr. Chandrasekhar Kumar IAS for gracing this occasion. Thank you all. We are coming to the end of this ceremony, and no duty is more urgent than realizing and showing gratitude. It is our privilege to invite Dr. Shajalin Benedict, Principal Investigator of Adult Incubation Center, IIIT Kottayam, and Faculty in Charge of Research and Development at IIIT Kottayam. Under his leadership, Adult Incubation Center has become a hub of innovation and entrepreneurship and has played a pivotal role in making this MoU a reality. I request Dr. Shajalin Benedict to kindly deliver the vote of thanks. Good morning to one and all. I am first of all humbled and blessed to deliver this vote of thanks on this momentous occasion. In fact, there were a lot of questions. I know that lot of aspirations are there. We definitely have a lot of ideas through skills. We can do that in offline also. If you have some questions, definitely we can solve it. Registrar sir is also very happy that a lot of aspirations are here. Let me go forward with the vote of thanks. First and foremost, I extend our deepest gratitude to Sri George Kurian sir, Honorable Minister of State for Minority Affairs and Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, for gracing us with his presence and delivering an inspiring address. Sir, your visionary words to convert vision to mission have added immense value and encouragement to our efforts here at IIIT Kottayam. Thank you, sir. We are honored by the presence of Dr. Chandrasekhar Kumar sir, IAS Secretary, Ministry of Minority Affairs. Sir, your insightful address provided clarity and direction to young minds, and the support of your ministry is truly instrumental for the initiatives we pursue. Thank you, sir. A heartfelt thanks to Professor Dr. Prasad Krishna sir, Director of NIT Calicut and Director Additional Charge of IIIT Kottayam, for his able leadership and for articulating the vision and progress of the institute. I sincerely thank you, sir. We are equally grateful to Dr. M. Radhakrishnan sir, Registrar of IIIT Kottayam, for the warm welcome and for setting the tone for today's proceedings. In fact, without his dynamic leadership and visionary thinking and agility, we could not have come up to this top ranking position among many IIITs or newly established CFTAs. With heartfelt appreciation, thank you, sir. The MoU signing and handing over ceremony, in fact, has marked a crucial milestone, and we acknowledge the efforts of all involved in making this a reality. Particularly, I am thankful to the PM Vikas program officials who have reviewed and accepted our proposal, notably Shri Angur Yadav ji, Shri Saurabh Gupta ji, Shri Vikas Narain, Shri Kunal Dhawan ji, and so on. There were many who looked into our proposals. Thank you so much, sir.
A special word of thanks to Professor Ashok, Professor in charge of IIIT Kottayam, for your presence and motivation, sir. Let me now thank all our guests from neighboring schools, that is, potential PM Vikas participants of nearby schools, particularly Mary Gree Public School, then Labour India School, then Alfonsa College, and so on. So many are already connected. Thank you so much for your presence today. Also, I owe a debt of gratitude to all my fellow colleagues, all PhD research scholars, interns, and well-wishers who have come here to show your unwavering support to this prestigious PM Vikas scheme. Next, I take this as an opportunity to thank my AIC IIIT Kottayam team members and associated startup founders also, notably Mittuti CEO, then Arvind Shaji, Incubation Manager, Yazin, and Anita Jose for their valuable inputs and near future commitments which will drive PM Vikas. Finally, let me thank the supporting team members of our institute for this event, such as anchoring team, assisting team, IT support team, and hospitality team members. A special thanks to security officer, technical officer, and cleaning staffs. To conclude, let us carry forward the spirit of today's gathering with renewed commitment and purpose through young minds in the near future. Thank you once again. Thank you, sir. All good things must come to an end. But this moment is the end of a new beginning. With that thought, we come to the close of the MoU signing ceremony between the Ministry of Minority Affairs, Government of India, and IIIT Kottayam under the PM Vikas scheme. May I now kindly request everyone to raise for the national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Refreshments are served outside the hall. Once again, thank you all for being a part of this memorable occasion.